with them. Time felt differently in that level, and I could feel the time was differently flew. I could feel all moments at once. I was aware of everything that pertained to time, past, present, and future, simultaneously. I seemed to have a younger brother in one incarnation, and I was protective of him. But I knew that his sibling's essence was the same as Anup's, only in that existence. It seems as though our five senses limit us to focus only on one point in time at any given moment, and we string these together to create an illusion of linear reality. However, without the limitation of our body, I took in all points of time and space as they pertain to me, all at once. The universe makes sense, I realized. I know why I have cancer. I also understand why I come to this in the my true purpose. Why do I understand all this? I wanted to know. Who is giving me this information? Is it God, Krishna, Buddha, Jesus? And then I was overwhelmed by the realization that God is not a being, but a state of being, and I was now that state of being. I intricately woven into everything I'd known so far. My experience was and complexity, colorful images of an infinite tapestry. All the other threads and colors represented my relationship with the life I had touched. Seeing this, I understood that I owed it to myself, to everyone I met, and to life itself to always be an expression of my own unique essence. Trying to be anything or anyone else didn't make it better. It just deprived me of my true self. As I looked at the great tapestry, that was the accumulation of my life up to the point. I was able to identify exactly that path brought me to where I was today. Just to look at my life path. Why, oh why, have I always been so harsh with myself? Why was I always beating myself up? Why was I myself? Why did I never stand up for myself and show the beauty of my own soul? Why was I always suppressing my own intelligence and creativity to please others? I betrayed myself every time I said yes when I meant no. Why have I violated myself by always needing to seek approval from others just to be myself? Why haven't I followed my own beautiful heart and spoken my own truth? Why don't you realize this when we are in our physical bodies? How come I never knew that we are not supposed to be so tough on ourselves? I understand that just the fact that I existed made me worthy of this tender regard rather than judgment. I didn't need to do anything special. I deserved to be loved simply because I existed nothing more and nothing else. I also understood that the cancer was not some punishment for anything I'd done wrong, nor was I experiencing negative karma as a result of any of my actions. As I do previously believed, it was as though every moment held infinite possibilities, and where I was at the point in time was a culmination of every decision, every choice, and every thought of my entire life. My many fears and my great power had manifested as this disease. After NDE, I completely lost interest in what was going on in the world of politics and news, even what my friends are doing. Yet I was riveted by the sun setting over the horizon while I sat on the beach enjoying an ice cream cone, as though I was experiencing the loveliness of this world for the first time. For example, I could see the artistic elaboration of artisan in wood decoration of sofa. Furthermore, I could see the divinity in everything, every animal and insect. I developed a much greater interest in the natural world than I had before. I couldn't even kill the mosquitoes that came buzzing around me. They were like forms and needed to be respected as such. They had a purpose
I didn't know what that was. I just knew they had won as I did. The deliciousness of each day made me feel as though I'd just been born. It was as if I didn't enter the world as an adult, as if I'd been born for the first time on February 3rd, 2006. At the same time, I found myself unable to reconnect with many of my old friends whom I attempted to meet over lunch or coffee. I felt that people had lost the ability to see the magic of life. They didn't share my wonder or enthusiasm for my surroundings and just being alive. After NDE, I began to realize that my ability to judge and discern had become impaired. I was no longer able to draw definite distinctions between what was good or bad, right or wrong, because I wasn't judged for anything during my NDE. So I found myself in nothing but compassion for all the criminals and terrorists in the world, as well as their victims. A self-actualized and happy individual would never carry out such deeds. People who cherish themselves are a joy to be around, and they share their love unconditionally in order to be capable of crimes. Someone had to be emotionally diseased. In fact, much like having cancer, I was no longer able to view the world in terms of us and them, that is, victims and perpetrators. There's no them. It is all us. We are all one, products of our own creation, of all our thoughts, actions, and beliefs. Even perpetrators are victims of their own self-hatred and pain. I no longer viewed death in the same way as others did. I just thought it was very hard for me to mourn anyone. Of course, if someone close to me passed on, I was sad because I missed them. But I no longer mourned for the deceased because I knew they transcended to another realm, and I knew they were happy. It is not possible to be sad there. At the same time, I also knew that even their death was perfect, and everything would unfold in the way it was meant to in the great tapestry. I knew it would be hard for others to understand concepts such as there being no judgment after we die, even for the worst of terrorists. Once I would have viewed the loss to Danish job or our needing to downsize dramatically and move out of the city as something negative or adverse. It would have caused a lot of fear because it threatened my security. However, because the words "go back and live your life fearlessly" kept reverberating in my head, I knew that everything was going to be fine. Out of the many messages I brought back from my NDE, we are all one, we are love at our core, we are magnificent. This "go back and live your life fiercely" was the strongest one and kept reverberating within me. Because of my NDE, I went from outside view of reality to an inside-out view. That is, I used to think that the external world was real and that I had to work within its confines. This is pretty much how most people think. With this view, I gave my power to the world outside, and external events had the ability to control me, my behavior, moods, thinking. Emotional reactions and feelings weren't considered real because they weren't tangible. They are thought to be merely reactions to external events. In that model, it was a victim of circumstances rather than the creator of my life. Even illness was an external event that just happened to me randomly. However, after my NDE, I began to see myself as divine and integral part of the great whole. This includes everything in the entire universe, everything that has ever existed and ever will, and it's all connected. I realized that I was at the center of the universe, this universe, and knew that we all express our perspective as we are each at the center of the great cosmic web. Previously, when I felt lost, one of the first things I did was to search outside for answers. I looked to books, teachers, and gurus in the hope that
they will provide me the ever-elusive solution. That's exactly what I did when I was diagnosed with cancer, but I only ended up feeling even more adrift because I was giving my own power again and again. I found that having an inside-out view means being able to fully trust my inner guidance. It's as tough what I feel has an impact on my entire universe. In other words, because I am the center of my cosmic web, the whole is affected by me. So as far as I'm concerned, if I'm happy, the universe is happy. If I love myself, everyone will love me. If I'm at peace, all of creation is peaceful, and so on. Since my NDE, I have trouble focusing on the details of mundane things such as household chores and paying the bills. I seem to have difficulty reconnecting with many of my old ones. I'm not as social as I was in the past, and I don't enjoy the same things. However, I'm still devoted to my immediate family members, my husband, mother, and brother. As I look back on the trajectory of my life, it's crystal clear that every step along my path, both before and after my NDE, both those events I saw as positive and those I perceived as negative, has ultimately been to my benefit and guided to where I am today. What's also very clear is that the universe only gives me what I'm ready for and only when I'm ready. After my NDE, things were a whole lot easier. I no longer feared death, cancer, accidents, or any of the myriad things that used to concern me, except for expanding out into the great world. I've learned to trust the wisdom of my infinite self. I know that I, along with everyone else, am a powerful, magnificent, unconditionally loved and loving force. I detach myself from preconceived outcomes and trust that all is well. Being myself allows the wholeness of my unique magnificence to draw me in those directions most beneficial to me and to all others. I was a people pleaser, feared disapproval regardless of the source. I bent over backward to avoid people thinking ill of me, and over the years I lost myself in the process. I was completely disconnected from who I was or what I wanted, because everything I did was designed to win approval, everyone's except my own. I want to clarify that my healing wasn't so much born from a shift in my state of mind or beliefs as it was from finally allowing my true spirit to shine through. The state I was in during my NDE was way beyond the mind, and I feel healed because my damaging thoughts were simply out of the way completely. I was not in a state of thinking, but a state of being. I was pure consciousness, what I call in magnificence. This state of oneness transcends duality, was able to get in touch with who I truly am, the part of me that's eternal, infinite, and encompasses the whole. This definitely wasn't a case of mine over matter. I don't advocate that if we believe a certain way, we will eliminate the disease or create an ideal life. That can sometimes be too simplistic. Instead, I'm more focused on self-awareness, which is different. When we invest too much of our energy in defense of belief, we become reluctant to let go, even when ideas no longer serve us. That's when our beliefs start to own us instead of the other way around. Having awareness, on the other hand, just means realizing what exists and what's possible without judgment. Awareness doesn't need defending. Awareness expands with growth, can be all-encompassing, bringing us closer to the state of oneness. This is where miracles take place. In contrast, beliefs only allow what we deem credible while keeping out everything else. It wasn't my beliefs that caused me to heal. My ND was a state of pure awareness, which is a state of complete suspension of all previously held doctrine and dogma. This allowed my body to reset itself. In other words, an absence of belief
was required from my feeling. I have found that subsequent to my NDE, I am at my strongest when I'm able to let go, when I suspend beliefs as well as disbeliefs and leave myself open to all possibilities. That also seems to be when I'm able to experience the most internal clarity and synchronicities. My sense is that the very act of needing certainty is a hindrance to experiencing greater levels of awareness. In contrast to the process of letting go and releasing all attachment to any belief or outcome is cathartic and healing. The dichotomy is that for true healing to occur, I must let go of the need to be healed and just enjoy and trust in the ride that is life. I would like to reiterate that illnesses are not our fault. Thinking that they can be frustrating to anyone who's sick. But I'm saying that our biology responds to our awareness. Our children, animals, and surroundings do too. Our consciousness can change the conditions of the planet in a much larger way than we realize. This is because we are all connected. I can say this openly up. I'm my most powerful when I allow myself to be who life intended me to be, which is why my healing occurred only when all conscious action on my part had completely ceased and the life force took over. In other words, I'm at my most powerful when I'm working with life rather than against it. It's all very well for me to talk about healing after I've experienced it, or for me to tell you to just trust and letting the flow of life take over. But when you are going through a reality low period, it's difficult to do, or even to know where to begin. However, I think the answer is simpler than it seems, and it's one of the best kept secrets of our time, the importance of self-love. ND was more like a door that once opened, never closes. It initiated ongoing, progressive, deeper understanding and new possibilities that never end. I made my decision to return when I realized that life here was the most desirable state for me at this time. We don't have to wait until we die to experience nirvana. Our true magnificence exists right now. I often use the phrase infinite self in place of terms such as higher self, soul, and spirit. I believe that when we leave our physical bodies, our infinite selves are all connected in the pure consciousness state. We are all one. In truth, I am not my body, my race, religion, or other beliefs, and neither is anyone else. The real self is infinite and much more powerful, a complete and whole entity that isn't broken or damaged in any way. The infinite me already contains all the resources I need to navigate through life, because I'm one with universal energy. In fact, I'm universal energy. The ability to see my own magnificence and to realize that universe and I are one and the same caused my healing. To explain this from another perspective, although I've been using the word universal energy, know that I can just as easily say chi, prana, or ki. This is the chi in Tai Chi and Qigong, and it's the ki in Reiki. In a nutshell, it's the source of life, and it comes through every living thing. In fact, it fills the entire universe and is inseparable from it. Chi has no judgment and doesn't discriminate. It flows through us, whether we are on elevated groove or seesaw. It's useful to think about this because once we describe the energy with a different word, such as a source, God, Krishna, Buddha, or whatever, it can be difficult for some of us to see beyond the name. The deep release I mentioned earlier that took me to the NDE was actually my intellect completely letting go, taking my self-limiting beliefs with it and allowing universal energy to take over. Each of us is like a single thread in a huge tapestry woven in a complex and colorful pattern.
We may be only one strand, yet we are all integral to the finished image. We affect the lives of others just by choosing whether or not to be our true selves. Our only obligations to others, our only purpose, is to express our uniqueness and allow others to do the same. Realizing that the light, the magnificent universal energy is within us and is us, changes us as individuals because we are open and ready. In this way, a slower, deeper shift can take place in the world. Many organized spiritual systems and religion structures are established. Everyone is expected to follow the same tenets. Those who choose not to are judged negatively. And that's how and why organized religions create divisiveness and strife instead of the unity that they are trying to establish with those very rules. I'm not saying that I'm against organized religion, but I'm skeptical of any message when it leads to all the divisiveness, strife, and killing that go on this world in the name of religion. When in truth we are all one, all facets of the same whole. Human beings are so varied that some fare better with organized religion or spiritual paths, whereas others don't. If we simply live in a way that nurtures us and allows us to express our creativity, letting us see our own magnificence, that's the best we can possibly do. To advocate any option or doctrine as being the one true way would only serve to limit who we are and we've come here to be. It's also not the case that attracting positive things is simply about keeping upbeat. I can say this strongly enough, but our feeling about ourselves are actually the most important parameter for determining the conditions of our lives. In other words, being true to ourselves is more important than just trying to say positive. I always myself to feel negatively about things that upset me because it's much better to experience real emotions than to bottle them up. Once again, it's about allowing that I'm actually feeling rather than fighting against it. The very act of permitting without judgment is an act of self-love. This act of kindness toward myself goes much further in creating a joyful life than falsely pretending to feel optimistic. Living more in harmony with who we truly are isn't just forcing ourselves to repeat positive thoughts. It really means being and doing that make us happy. Things that arouse our passion and bring out the best in us. Things that makes us feel good, and it also means loving ourselves unconditionally. When we are flowing in this way and feeling upbeat and energized about life, we are in touch with our magnificence. When we can find that within us, things really start to get exciting, and we find synchronicity happening all around us. Synchronicity and the idea of attraction have been given a lot of attention in recent years. The thought of things falling into place effortlessly because we are attracting them is alluring, but I prefer to think in terms of allowing rather than attracting. All these feelings came from view that universe is lacking and limited, when it's actually infinite. It's capable of growing and encompassing as much as we are. It's up to us to expand and allow in as much as we want. But it has to be done from the inside out, not the other way around. When I feel an incredible desire for where I want my life to go, I know that if I were to pursue it aggressively, this would only cause me to fight against universal energy. The more effort I have to put in trying to attain it, the more I know that I'm doing something wrong. Allowing, on the other hand, doesn't require effort. It feels more like a release because it means realizing that since everything is one, that which I intend to get is already mine. The process of allowing happens by
first trusting and then by always being true to who I am. In this way, I will only attract that which is truly mine, and it all happens at the rate I'm comfortable with. Since the tapestry of all time has already been woven, in everything I could ever want to happen in my life already exists in the infinite, non-physical plane. My only task is to extend my earthly self enough to let this into this realm. So if there is something I desire, the idea isn't to go out and get it, but to extend my own consciousness to allow universal energy to bring it into my reality here. 그래서 이 성은 부문을 다 읽고 제가 느낀 거는요, 여기 있습니다. 30시간이라는 시간 동안에 임사체험을 겪고 나니다가 우주의 중심에 있는 무한한 자아를, 인피니트 셀프를 발견했고, 거대한 테피스토리의 한 가닥 시루라기에 불과한 자신의 의식을 확장해서 우주 에너지가 자기 현실 생활에 흘러들도록 해야 한다는 깨우침을 얻었습니다. 그렇게 하기 위해서는 나의 판단을 구하기보다 구하기에 쓰지 말고, 즉 not outside in view but inside out view of reality를 해서 남을 판단하지도 말아야 한다는 것도 알게 되었습니다. 모든 것이 두려움의 근원이 되기 때문입니다. 또한 존재하기만 해도 사랑을, pure love를 받으면 자기 있다는 것을 알고 자기 사랑, self love를 해야 한다는 강조합니다. 임사체험 후에 좋은 것과 나쁜 것, 옳은 것과 그런 것에 대한 분명한 선을 그을 수 없게 되었다는 것은 시사하는 바가 아주 크다고 생각합니다. 우리 모두는 세상 만물을 그렇게 이분법으로 구분하는 이온수에 깊이 빠져있게 됩니다. 아인슈타인은 하나의 완전한 일체를 강조하고 그렇게 해서 자신의 경험을 나눔으로써 세상 사람들이 변하고 스스로 치유의 길을 찾고 모든 사람들이 기로 대표되는 우주 에너지의 중심에 서기를 바라고 있습니다. 그래서 키워드는 제가 한 몇 가지로 정리를 했는데요. 거기 보시면 셀프로부터 레팅복 같이 올리세요. 있고, 그 다음에 참고 자료로 정리해 놓은 거는 그 닥터 웨인 다이어가 생각보다 상당히 유명한 그 심리학자고 아주 뛰어난 그 책도 많이 저술을 했는데 우리나라에서도 뭐 번역이 많이 됐더라고요. 많이 돼서 그 도서에도 많이 있는데 그 사람이 얘기하는 10가지 그 라이프 레슨에 대해서 제가 정리를 해놨고요. 보고 두 번째는 위키피디아에 나오는 그 우리가 지금 이 아니타가 겪은 그 내용 임사체험에 대해서 일반적인 특성은 어떤 것들이 있다 10가지가 있고 또 임사체험으로 들어가는 단계는 어떤 것들이 있다 그게 정리가 되어 있더군요. 그래서 그걸 참고 삼아서 정리해놨고요. 마지막으로는 이 책을 읽다 보니까 똑같이 그 living outside in이 아니라 living inside out이라는 삶을 더 중요하게 해야 된다, 중요하게 생각해야 된다는 그런 책을 쓴 사람이 또 있는데 이름이 지나영인데 존스 홉킨스 대학의 소아정신과 교수인데 그 사람이 쓴 마음이 흐르는 대로 Follow Your Heart라는 책을 보게 돼서 정리를 했고요. 그 제일 마지막에 이치 교수가 어려운 일을 닥칠 때마다 어떻게 극복하면 되냐 마음가짐을 거기서 왔습니다. I will make a lemonade out of these lemons 라는 말을 써서 끝을 냈는데 감명이 깊어서 제가 참고 자료를 마지막에 정리해놨습니다. 이상입니다. 여기 매그니컨스라는 말이 몇 번 나오는데 네. 그걸 번역을 장어만 읽는데 그게 무슨 뜻이에요? 그러니까 여기 번역은 이 책에서도 우리 스스로 아주 괜찮은 사람이다 쉽게 얘기하는 그런 뜻이죠. 그러니까 우리가 그렇게 미물처럼 뭐 이런 게 아니라 우리 자체가 어떤 장엄함을 갖고 있다. 그런 뜻으로 매근 피스를 쓴 것 같아요. 계속 이 닥터 웨인 다이어도 쓰고 이 아닌다는 계속 그걸 썼더라고요. 매근 피스에 대해서.
네? 이거 영어로 썼어요? 영어로. 마침걸요? 마침을 영어로 쓰려고 하다가 안 써요. 영어로 쓰려고 하다가 네. 그냥 한글만 하자 그래서 한글로 영어로 썼죠. 써서 요거 영어로 썼으면 좋겠어요. 테이프 S3를 뭐라고 번역하는 네? 거야? 테이프 S3? 테이프 S3. TAPETRY. 테피스트리. 네, 뭐라고? 그냥 테피스트리라고 나왔는데 글쎄, 테피스트리가 바닥바닥으로 다 이렇게 짜서 이렇게 천 같은 거 짤 때 짜서 엮여져 있는 게 테피스트리예요. 짧게 하는 그런 거 있죠? 그 장식도 하고 벽걸이 뭐 덮는 것도 쓰고 그러니까 뭐 여하간에 실을 다 엮어서 장식을 만들든 그림을 그리던 이게 다 테피스트리더라고요. 근데 우리나라 말로는 번역을 안 하고 그냥 테피스트리. 그대로 썼거든, 영어를. 네. 번역을 못하고. 네. 그게 우리가 가훈이 있듯이, 가훈, 사훈, 교훈이 있듯이 그런 하나의 상상적인 그런 거를 말하지 않나. 그거보다 제 생각에는 내가 전 우주가 돌아가는 데 있어서 그 전에는 이 아니타가 인자점을 겪기 전에는 그냥 변방에 뭐 실어가기로 하는데 그게 아니라 이런 테피스트리의 중심에 있는 내가 움직이면 우주가 움직이는 그런 뜻으로 테피스트리를 계속 강조한 것 같아요. 그러니까 혼자 있는 게 아니라 이것도 또 테피스트리는 다른 사람과 다 엮여 있잖아요. 내가 만난 사람, 뭐 모든 그 아는 사람 혹은 모르는 사람 다 연결돼 있으니까 그런 뜻에서 강조하느라고 테피스트리를 쓴 것 같습니다. 우리 삶에서 우주에서 우리 삶에서 여러 경험들 내가 살아온 모든 거가 이렇게 얽혀서 이렇게 하나고 그 중심에 내가 있다는 거죠. 테피스트 중심에 있다는 거예요. 변방이 아니라 중심이 있다는 거예요. 우주의 중심이 있다는 거예요. 삶의 중심. 코스믹 웹의 중심이 있다는 거예요. 삶의 중심. 자신감 갖고 살아라는 얘기고 남 눈치 보지 말라는 얘기고. 근데 이게 마침 거를 아주 굉장히 잘 썼더라고 이게. 그래요? 이 내용을. 예? 이 썸머라이즈 굉장히 잘 간단하게. 또 길게 써봐야 그렇잖아요. 그 내용은 다 보이고 있습니다. 됐습니까? 네. 그렇습니다. 책을 읽으면서 처음에는 빠져들었었는데 나중에 좀 혼란을 좀 겪었습니다. 왜 그러냐면 이 생활 살 때 좋은 일을 가능하면 좋은 일을 하려고 사람들이 노력을 하는데 이 사람이 경험한 것은 죽은 이후에는 뭐 세상에 좋은 일을 했더니 나쁜 일을 했더니 어떤 건 상관이 없다라고 내 이해를 했기 때문에 그러면 이 세상 우리가 어떻게 사는 것이 좋겠느냐 그러니 조심스럽게 생각이 좀 되는데 이 부분에 좀 저는 혼란을 좀 겪었습니다. 이 아니타가 그 얘기를 했는데 네. 자기가 테러리스트나 그 실제로 당한 피해자나 모든 사람이 다 죽은 이후에는 판단을 받지 않는다. 뭐 죽은 이후에는 다 행복한 삶을 산다. 행복하게 그 세상에서는 네. 살게 된다. 이제 그런 얘기를 하면서 그 테러리스트들이 가지는 문제는 우리가 육체적으로 암에 걸려서 육체적으로 질병에 걸려서 그게 암이 되듯이 정신적으로 그 사람들도 암에 걸린 사람들이니까 그 사람들에 대해서 뒤에 뭐 행복하게 편하게 죽은 다음에 사니까 지금 아무렇게나 살아라는 뜻보다도 그런 사람들이 그렇게 정신적으로 문제가 있는 사람이라는 걸 이해를 해서 그 사람들을 선과 악으로 구분하지 말고 이해를 하고 도와줘라 그런 뜻을 썼을 것 같아요. 이 사람도 왜 썼죠? 아직까지도 보통 사람들이 그 이해를 못할 거다. 내가 이렇게 얘기하면 그런 얘기 썼죠. 근데 이제 이 아니타가 사실은 그 공부하고 나서 뭐 30대 후반에 이 인자체험을 겪었는데 그 짧은 시간에 어떻게 이렇게 진짜 우리가 알기로는 부처님, 예수님 이 도통한 것 같은 그런 많은 내용을 다 알아서 깨우치게 됐는지는 참 그 의문이 들어요. 모든 인간체험자들이 다 그런 건 아닌 것 같은데, 하여간
이 사람이 아니타 무르자니가 임사체험을 겪고 나서 이제 뭐 직업도 없어지고 뭐 이사도 가야 되고 뭐 줄여서 살아야 되고 하면서 한 가지 했던 게 그 책에도 내용이 나옵니다만은 21쪽짜리 임사체험 경험담을 써서 임사체험 경험자들이 나누는 그 공간에 들어가서 거기서 발표를 했죠. 그걸 보냈죠. 그때 그거를 중간에 있는 그 메리 뭔가 이름인데 그 사람이 그 내용을 닥터 다이한테 보내가지고 그 다이가 그걸 읽어보고 40부를 카피해가지고 자기 어머니도 주고 뭐 자기 아들들 뭐 다 돌렸다는 거죠. 그리고 계속해서 자기 그 라디오 방송 시간에 다이가 그 얘기를 계속 하고 있는데 그 내용을 아이한테 친구가 듣고 너 그 유명한 닥터 다이어가 네 얘기를 계속 한다. 그러니까 어느 날 갑자기 이 아니타가 전화를 했죠. 라디오 생방송 중에. 그래서 그 직접 접촉은 아니타가 최초에 쓴 21쪽짜리 그것을 가지고 연결이 돼서 닥터 다이하고 소통이 됐고 계속 닥터 다이가 그 감명을 깊이 받아서 책을 쓰면 큰 출판사에서 발표하도록 해주겠다. 출판하도록 해주겠다. 그렇게 다이가 약속을 하고 그래서 결국 그 책이 큰 출판사에서 출판이 됐죠. 그러고 나서 사실은 책 쓰고 나서 2년인가 있다 다이는 심장마비를 죽었어요. 하와이에서. 그래서 그 이후에는 더 다이아하고 접촉이 없을 수밖에 없었는데 시작은 그렇게 해서 다이아가 길을 열어줬죠. 열어주고 다이아가 쓴 그 아까 Which is Fulfilled 하는 그 책에도 이 아니타 얘기가 여러 군데 들어간답니다. 그 다이아가 죽기 전에 쓴 책에 이 아니타 얘기를 넣었다는 거예요. 그러니까 임사체험 보통 한 사람 중에서도 이 아니타 임사체험 그리고 이 아니타가 쓴 그 내용이 다이아가 보기에 아주 훌륭하다고 생각이 된 거죠. 사람들한테 많은 감명을 줄 수 있다고 생각되기 때문에 다이아가 많이 도와준 것 같아요. 근데 저도 의심스러운 거는 어떻게 그 짧은 시간에 30시간 동안 주었다 깨어났는데 뭐 모든 걸 이렇게 뭐 360도 각도에서 다 보고 듣고 뭐 아버지도 만났는데 뭐 만난 게 말로 한 게 아니라 그냥 생각으로만 만나고 했는데 얘기 듣고 뭐 겁내지 말고 살아나는 얘기 듣고 돌아왔는데 그 돌아와서 어떻게 아까 말씀드린 그 뭐 테러리스트도 죽으면 그 된다든지 뭐 등등 종교에 대한 얘기도 종교에 너무 빠져서 종교가 우리를 차지하게 되면 안 된다든지 그런 얘기 나오죠. 그렇게 그런 것들이 발전을 해 나갔는지는 제 생각에는 임사체험을 하고 돌아와서 깨어나서 그 생각들 정리를 하는데 한 2년 걸린 것 같아요. 한 2년 걸리는 동안에 그 내용들을 계속 쓰고 누가 도와줬지는 모르겠지만 해서 자기 나름대로 그 이론이면 이러니까 뭐 경험치라면 경험치랄까 그런 것들 정리를 잘하는 것 같아요. 그래서 실제로 이 아니타 무르자니가 테드에도 나오고 인터뷰하는 그 영상도 몇 번 봤거든요. 이 사람이 쓴 영어가 아주 쉬운 영어예요, 사실. 뭐 복잡한 단어 많이 안 쓰고 쉬운 영어를 썼는데도 말도 그렇게 잘해요. 말도. 그래서 이게 어떻게 이 사람이 뭐 30몇 살에 39인가 그거 됐는데 그러나 그때 그 임사체험을 겪은 사람이 이렇게 달라질 수가 있나. 그러니까 그 임사체험을 겪은 사람들 중에서도 특히 아주 독특한 경험을 하고 독특한 경험한 내용을 잘 글로 써서 책도 내고 자기 나름대로 뭐 재단도 만들고 다 한 것 같습니다. 지금은 미국에 산다고 그러더라고요. 홍콩 떠나가지고. 그래서 그런 거 좀 독특한 임사체험 경험자다 그렇게 생각이 됩니다. 근데 지금 주장하는 것도 뭐 여러 가지 자기 나름대로 그 주의가 있죠. 주의가 생겼죠. 이 아니다가. 네. 제가 책을 다 읽지를 않아서 오늘 참석할까 말아서 또 뒤늦게 참석해 죄송합니다. 근데 이제 그 대충 이분의 그런 의식 상태가 그런 생활불교의 단계 아닙니까? 네. 그런 불교적인 그런 입장이 강하신 것 같고 또 일부는 요즘 유행하는 그런 양자역학적인 그런 이
얘기하고 모든 관계가 다 얽혀 있다. 이런 거 얘기하는 걸 보면 양자역학적인 그런 생각이 일부 있는 것 같아요. 그렇죠. 예, 그래서 하여튼 그 독특하다, 좋은 생각일 수도 있다 그랬고, 근데 저는 이제 신경과 의사로서 사실 이 임사청을 했다는 분들에 대한 관심이 제법 있습니다. 그런데 이제 한국에서 대표적으로 김영옥 교수 같은 분들, 그분도 젊어서 그 열병 한번 앓고 나서 갑자기 천재가 됐잖아요. 그런 식으로 그렇게 아주 죽음을 체험하고 나면 사람들의 그 능력이 확 변하는 경우가 생기는 게 있는 것 같아요. 네. 그러나 그거는 과학적으로 규명돼야지 이게 특별한 건 아닌 것 같고, 그래서 이분의 전체적인 얘기는 그러한 그 삶에 대한 철학적인 입문 단계에서는 참 좋은데, 특별히 유니크한 거, 이분이 가장 이렇게 사는 것이 이제 죽음이라는 얘기를 하니까 이게 내 코어다, 이게 내 네트다, 이렇게 주장을 하는 거는 아까도 어떤 보니까 사랑이라는 말이 또 중간중간에 나와요. 그거하고 사랑이라는 거하고 이번에 전반적인 생각하고는 안 맞거든요. 그래서 그런 여러 가지 얽힘 중에 사랑하고 사주라는 얘기인지 그게 제가 약간 좀 혼란스럽습니다. 그래서 네, 그래서 처음에 말씀하신 뭐 불교, 생활불교라든지 양자역학이라든지 이런 것들은 이 아니타의 배경을 보면 양자역학을 알 리도 없고, 솔직히 그렇습니다. 알 리도 없고, 생활불교도 어려서 그 힌두 집안에서 태어나서 뭐 카르마도 믿고 리인카네이션도 믿고 윤회도 믿고 다 하던데 그 자체가 바탕에 깔려 있을 수는 있죠. 그렇죠. 그것도 있죠. 근데 좀 아까 말씀하신 것처럼 예를 들어서 셀프 러브라고 얘기하는 거는 제가 느끼기로는 우리하고 좀 똑같은 의미는 아닙니다만은 자중자애라는 말을 하죠. 자중자애가 꼭 나를 사랑하는 뜻이 아니라, 예를 들어서 너 모험적으로 잘 살아라, 조심해서 나쁜 짓 하지 말아라, 이제 그런 뜻인데, 이 사람이 얘기하는 셀프 러브는 바로 내가 나 자신, 그런 얘기 나옵니다. 내가 나 자신을 스스로 사랑해야 남들이 나를 사랑한다. 근데 그 얘기는 아니다가 수긍한 얘기는 아니에요, 사실은. 많은 철학자, 심리학자들이 그런 얘기 했거든요. 근데 그런 것들이 이 아니다 속에 인자점 겪고 난 이후에, 30시간 겪고 난 이후에 여기 누가 들어와 있어요. 이 사람이 그거를 책을 읽었었기 때문에 들어왔는지, 인자점 하는 동안에 진짜 뭐 신경외과적인 어떤 변화가 생겨서 그게 알게 됐는지, 하긴 이 사람 책에는 그 얘기가 놓아져 있고, 실제로 책뿐만 아니라 인터뷰하는 내용을 들어봐도 아주 그 소신이 분명해요. 소신이 분명해요. 지금 여러 가지 그 방면에 있어서 남들이 나보고 이상하다고 생각할지 모르지만 나는 이렇게 생각합니다. 나는 이기고 있다고 생각합니다. 대표적인 게 남 눈치 보고 살았다는 것에 대해서 자책을 하잖아요. 자책하면 이제 더 이상 눈치 안 보고 산다고. 아웃사이드 인, 인사이드 아웃. 골프 때도 인아웃이라고 그러잖아요. 그죠? 근데 아웃사이드 인 안 하고 인사이드 아웃 하겠다고 하는 것 자체는 아까 말씀드린 진하영 교수도 그런 얘기하고, 그 일종의 그 새로운, 그런 보면 새로운 트렌드는 아니지만 좀 새로운 그 깨우침을 얻는 혹은 주고 싶은 사람들이 하는 얘기가 이제 그런 거다 싶어요. 그래서 아까도 또 말씀드리지만 그렇게 짧은 시간에 겪어와서 어떻게 그런 것들이 다 녹아들어와 있느냐 이거죠. 다 우주의 중심이라는 얘기부터 뭐 셀프 러브라는 얘기부터 뭐 하여간에 매그니피선스라는 얘기부터 뭐 하여간에 테피스트리라는 얘기부터 하여간 그런 얘기들이 다 녹아있는 게 책 한 권에 있고, 사실 이거는 또 다른 책도 썼죠. 아니다가 썼습니다. 그런 책에도 다 이런 줄거리로 얘기가 진행되는데 아주 독특한 사람인 것만은 맞아요. 그 임사청 겪기 전에는 평범하게 짝이 없는 인도 여자였는데 겪고 나서는 대단히 뭐 훌륭하다고 그러면 좀 이상하지만 자기 나름대로 소신과 주의가 생긴 그 뭐 보통 우리가 일상생활에서 겪는 그런 것에는 관심이 별로 없는 그런 사람이 되어버렸어요. 여기 이게 다행 TV비 영화에 잠깐 나오는 거 보면은 그 헤어진 남자가 네. 그 여자하고 대화 중에 이 여자가 나는 짭이 필요하다고 그랬단 말이에요. 그 남자가 왜 짭이 필요하냐. 근데 그때 인도 사회는 여자가 고등학교 때만
대학은 안 가고 고등학교만 가면 가정에서 남편 밑에서 그냥 저기 가정부로 살아야 되는데 그런 인도자의 그 배경 중에서 내가 집에서도 있는 게 아니고 뭐 쉽게 얘기하면 짝을 얻어내서 커리 오먼적으로 그런 생각을 어렸을 때 갖고 있었던 것 같아요. 인도 여자지만 아버지한테 못마땅하고 가정에 못마땅하면 교육 받으면서도 첫 번째 남자를 헤어진 것도 자기를 표현하지 못하니까 자기 짝을 못 가지니까 이제 이혼한 것 같고 하여간 그렇구나. 그러니까 이게 59년생이고 33살에 결혼하고 그다음에 결혼한 6년 만에 그 암 진단 받고 4년 걸렸으니까 43인가 돼서 이제 임자체험 한 건데요. 그 나이에 인도 여자들은 지금 얘기하신 것처럼 나이 많은 인도 여자들이 아니잖아요. 지금 이제 59년생이니까 뭐 60 넘었는데 그때 당시로는 홍콩 와서 공부하고 그것도 뭐 영국 학교, 캐톨릭 학교 뭐 이런 데서 공부하면서 여자가 그런 대우를 인도에서 받는 거에 대해서 불만이 많았죠. 그 스스로. 근데 어떻게 할 수 없었는데 요행이 댄이라는 사람을 만나가지고 결혼하게 됐고, 그러니까 스스로 그 뭐라 그럴까요? 껍질을 깨기 위해서 노력하는 것만은 맞아요. 그 인사점 겪기 전에도 직장 얻어서 일하고 그다음에 또 그 회사 망하니까 프리랜서 잡도 잡고 하는 걸로 봐서는 뭔가 그 보통 인도 여자들이 하듯이 살아가려고 생각하지 않은 여자인 것만은 맞아요. 말씀해 주시죠. 제가 이 책이 굉장히 유명하다 해서 제가 사갖고 쭉 읽어봤는데 왜 유명할까라는 생각을 해봤어요. 많은 인사치료하는 사람 많았을 텐데 우선 그 아니타는 이 암이 치료했다는 게 암이 다 맞잖아요. 그러니까 확실한 증거가 있고 또 하나 내도 쭉 읽어보니까 많은 사람들이 이제 죽음에 대한 두려움이 있는데 개인 자기적인 혹할 수 있는 그런 언어들 같이 느껴졌어요. 왜냐면 죽었다 깨어나고 이렇게 살면 그 미워하지 말고 너 자신을 사랑하고 뭐 이렇게 하는 그런 스토리들이 일반인들 쉽게 빠져들 수 있는 이야기들이다. 그래서 책 보니까 앞에 말 중간부터 이제 죽은 이유 말이 좀 단어만 바뀌어 거의 같은 내용 같이 느껴지더라고요. 그래서 언어의 구상 능력도 대단하다. 그래서 이 사람들이 이 책을 좋아하고 보는구나. 어떤 그 두려움과 어떤 기대감 이런 쪽이 가미됐다는 생각이 좀 들었습니다. 네, 그 책에도 나옵니다만은 그 인사체험 하고 나서 본격적으로 쓴 책이 유명해지기 시작하고 할 때 아직 완전히 그 큰 출판사에서 출판하기 전에 실제로 그 인사체험 단체에서 의사들을 보내가지고 점검을 전부 하죠. 의료 기록을 다 들여다보고 진짜 이 사람이 그 죽을 지경까지 갔었는지 하고 난 다음에 어떻게 치료가 스스로 됐는지에 대해서 치유가 됐는지에 대해서 다 조사하죠. 그것도 보통 인사체험한 사람들도 다 병에 걸렸다가 낫는지 뭐 그런 경우도 있겠습니다만은 이 사람의 경우에는 아주 의학적으로 다 그 증명을 했죠. 확실한 증거가 있으니까. 확실한 증거가 있죠. 그리고 이제 아까 말씀하신 것처럼 그렇네요. 그러니까 뭔가 좀 다른 사람들이 얘기하는 것이 아닌 죽은 다음에 세상은 다 행복하고 걱정할 게 없다. 그러니까 닥터 다이어 어머니 나이 95세 어머니도 전혀 걱정 없었다는 거 아니에요. 아니타가 쓴 21쪽짜리 보고서를 보고 시험기를 보고, 그러니까 그런 뜻에서 좀 뭔가 말씀하신 것처럼 죽음 뒤의 삶에 대해서 삶이 아니라 세상에 대해서 좀 희망적인 언어를 주는 것은 맞죠. 네. 하셔야죠. 네. 다음에 지금 다음 시간. 네? PTP 다른 안 하냐고. 없어요. 그런 거예요? 네. 자, 그러면 이상으로 마치겠습니다. 대단하십니다. 아이.